Guys, welcome back. Ituturo ko ngayon sa inyo kung ano yung alert box at saka yung external na JavaScript. Okay, sometimes nakita nyo ba yung mga pop-up na minsan may yes or no na question? Okay, so hindi nyo pa na-gets. So ipapakita ko kayo sa inyo. So, like HTML, alam nyo to? Yan. Hindi nyo alam kung bakit nag-pop up yung HTML, tignan nyo yung video ko sa HTML and CSS tutorial. Okay? Save. Refresh. Tapos, tag natin dito, JavaScript. Refresh. Yan. So, ngayon, ang code sa alert is alert. Yan. So, may column. Okay? Save. Refresh. Wala nangyari, of course. Kasi lalagyan dapat natin ng script tab. Ayan. So ito yung script tab sa JavaScript. So pwede mong lagyan ng type equal text / JavaScript, pero sometimes you don't need to add that. So ilagay natin to alert, tapos save, refresh. Ayan. So this page says, okay, so lalagyan natin ngayon ng text dito sa kita. So for example, so ayan, alert, tapos parenthesis, tapos quote. Pwede rin double quote, okay? So this is a pop-up. Save. Ayan, so this is a pop-up. Tapos pwede natin i-copy paste dito sa JavaScript para mas maganda. Tapos gamitin natin yung double quote. Oops. Ayan, double quote. Hello JavaScript. Scott Ball. Yeah. Save, refresh. Hello JavaScript. Okay. And after that, gawin natin external. How to do that? Simple lang. Tulad na tulad ng link wheel ng CSS, ang gagawin natin is, i-view, toggle to software ko lang muna ito. I-add natin is script. Okay? Yeah, script, JavaScript. Okay. So, type. Okay lang, walang type. Ayan. Tapos, src, meaning source, equal, double quote. Ayan. Then, i-add natin yung JavaScript. Kung wala pa tayong JavaScript, let's add another file and save this as javascript.js. Okay? So remember nyo yung HTML, yung CSS.css, yung JavaScript naman .js. Okay? Save folder. Ito na ngayon, .html tsaka JavaScript. Okay? Tapos kunin natin yung location tsaka yung file name. Yan. javascript.js. Tapos gawin natin to. Tapos hindi pala. Lagyan natin dyan. Yan. Then ilagay natin to si hello world doon kay JavaScript. Yan. Hello JavaScript. Yan. So gawin natin to. Save, refresh. Yan. So hello JavaScript. So gumagana siya. Okay, so kung hindi nyo medyo naintindihan, tignan nyo ulit yung video. So tulad din ng CSS, ang JavaScript ay ginawa natin external. Okay, so thank you for watching. See you sa next na video.